Good morning. Now we will discuss about the two component system. So when we see the two component system, we can see the phase rule as f is equal to 2 minus 1 plus 2. That is why I have put the number of phases as 1 is the minimum number of phases that can exist in equilibrium will be, or that can exist in any system. That is whether it is two component or one component, it will be 1. So when we put it in the phase rule, we will get the degrees of freedom as 3. That is, when you draw the phase diagram of a two-component system, you need to show the 3 degrees of freedom. That is the 3 variables, temperature, composition as well as the pressure. But for that you need to draw it in a 3-dimensional manner, or you have to keep a 3-dimensional model to express the phase diagram of two-component system. But that is not practically possible. So, that is not practically possible. So, for that, what the people will do is, any one of the variables, that is temperature, composition or pressure, any one of them will be arbitrarily fixed as constant. Any one of them will be arbitrarily fixed as constant. As a result, the phase diagram of a two-component system can be drawn in a 2-dimensional manner by taking any 2 variables. So because of that, the phase rule will be reduced to C minus V plus 1. That is, we are reducing the number of degrees of freedom by 1. That is, 2 il ninnu 1 ilekku nammal korayunnu, and the phase rule will become F is equal to C minus V plus 1. Now for a two-component system, this kind of a phase rule is known as the reduced phase rule or the condensed phase rule. We will reduce reduced phase rule or condensed phase rule. Now we have different two-component systems. Now in here I am going to discuss a solid-liquid equilibrium. Now in the case of a solid-liquid equilibrium, we are disregarded about the vapor phase. Solid and liquid vapor phase illa concept. As a result, the pressure of the system will be arbitrarily fixed as a constant. Okay, because vapor phase pressure importance solid and liquid we need not consider the pressure. So the pressure is kept as constant, and in that case this phase rule will become condensed phase rule. So when in a solid liquid equilibrium where the vapor phase is disregarded and the when of the variable pressure is kept as constant, such kind of a system are known as reduced system or condensed system. So reduced system, condensed system nu vecheyna two component system solid liquid equilibrium മാത്രമുള്ള സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ reduced system അല്ലെങ്കിൽ condensed system എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, now this will represent the phase diagram of a condensed system. Now how we got this phase diagram is this I already discussed in your class. That is, this diagram is drawn by examining the cooling curves. Cooling curves is the one which we draw for transition temperature determination as well as the last method. Okay, that is, we are heating the substance, then we will cool it and we will find out where the compound is when the compound is freezing. Okay, അത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഡയഗ്രമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ 100% പ്യുവർ എ എടുക്കും, അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ അതിനെ കൂൾ ചെയ്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും, ആ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് പിന്നെ ബി ആഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യാറില്ലേ ട്രാൻസിഷനകത്ത്, അപ്പം ബി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ എയുടെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ. Then ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബി മാത്രം എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നതിന് മിക്സ്ചർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് phase diagram is obtained from the cooling curves. Okay, നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. കൂളിംഗ് കർവ്സിന് ഇവാലുവേഷനിലൂടെയാണ് ഈ കർവ് കിട്ടുന്നത്. So this will represent the phase diagram of a two-component system consisting of two components A and B. General diagram കേട്ടോ, two components A and B. Okay, so here A represents the 100% pure A, and here it will become 100% pure B. So the curve AC is called the freezing curve of A, freezing point curve of A, and this will show the decrease of freezing point of A on adding increasing quantities of B. ഇതിലേക്കൂടി, അതായത് ഇത് 100% എ ആണ്, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ബി ആഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ ബി ആഡ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിക്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഓൺ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് ബി.
Okay, that is shown in this diagram. So as a result, along this diagram, along this curve, solid A is in equilibrium with the liquid melt. Liquid melt is solid A ne melt cheyidittulladu. Solid A neem adinte pala combinations ne melt cheyidittullana liquid melt ennu parayunnathu. So along this curve, solid A is in equilibrium with the liquid melt. That is, two phases are existing along this line, and when you apply the phase rule, F is equal to C minus B plus 1, the system will be bivariant. The system will be bivariant. LS 2 minus 2 plus 1. 2 minus 2 plus 1 system will be monovariant. Sorry, the system will be monovariant. Okay. And here the curve BC represents, similarly, it is a freezing point curve of B. Freezing point curve of B. So that shows that the decrease in freezing point of B on the addition of small quantities of A. Okay, on the addition of small quantities of A. So there also exists an equilibrium between solid B and liquid melt. Solid B, the liquid melt is solid B. The solid B and liquid melt is the equilibrium. And here again, the number of degrees of freedom will be 1. Okay, and the two curves meet at the point C. See here, the two curves meet at the point C, and this point C, it is known as the eutectic point. This point C is known as the eutectic point. Eutectic point here, as you can see from the diagram, you can see that there are three phases existing in equilibrium: solid A, solid B, and the liquid melt. Solid A, solid B, and the liquid melt. And so, when you apply the phase rule, F is equal to C minus B plus 1, this will be the degrees of freedom will be 0 here. And this point, the eutectic point, it is a triple point actually. Okay, we were one component in your triple point, three phases exist and then it is an invariant system. It is an invariant system. The point C is called the eutectic point because this here, the temperature D corresponding to C is the lowest temperature. Temperature D corresponding to the point C is the lowest temperature at which a liquid phase can exist in equilibrium with solids. A liquid phase can exist in equilibrium with solid A or B. Okay, below that you can see from the diagram, below C in temperature you can see only solid A and solid B. Solid A, solid B, or either solid A or solid B, or a mixture of solid A and solid B. You cannot see the liquid melt. Okay, so C is the lowest temperature at which the liquid melt can equilibrium with the solid A and the solid B, and this temperature is called the eutectic point. And this particular composition of A and B, okay, the composition of A and B at C is known as the eutectic composition. Now, what is the speciality of this composition is, here at C, solid A and solid B will be crystallizing at a particular ratio. Solid A and solid B will be crystallizing at a fixed ratio so that the composition of the solution remains constant. The composition of the solution remains constant. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സോളിഡ് എ 90% ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ബി 10% ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും. അതേസമയം സൊല്യൂഷനിലും 90% എയും 10% ബിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മൊത്തം സോളിഡ് എന്തോരം ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനകത്ത് 90% എയും 10% ബിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ലിക്വിഡിൽ 90% എയും 10% ബിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ല മൊത്തം കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ at C, the compound solid A and solid B will be crystallizing in a particular fixed ratio. Okay, so that the composition of the liquid will remain constant. Okay, or we can say that at the eutectic point, the composition of solid as well as liquid remains the same. The composition of solid as well as liquid remains the same. That is eutectic point and eutectic composition and artham. The eutectic composition A and B they are in composition, but they will not react together. They will not react together. They will be present as a mixture and they will not form any compound. They will not form any compound. Chemical compounds they will be simply mixing together, and they are completely miscible also. They are completely miscible in the liquid state but solid in the solid phase.
Okay, that is known as a simple eutectic system. That is an example of a two-component system. Simple eutectic system is two compounds are completely miscible in the liquid state, but they will not be forming any other compound. They will not be forming any other compound, and there at the eutectic composition, they will be crystallizing in a fixed ratio to remain both the composition of both liquid state and the solid state as a constant. Okay, I hope you clear about this. Okay, so that is the eutectic point. The eutectic point is it is the lowest temperature at which a solid and the liquid can be at equilibrium, or eutectic temperature is a eutectic composition. This is the composition at which solid A and solid B will be crystallizing in a fixed ratio, so that the composition of the liquid phase remains a constant. Okay, now we see the areas. The area under the curve ACD, area under the curve AC consists of both solid A and liquid bed. Solid A and liquid bed. So the degrees of freedom will be 2 minus 2 plus 1. 2 minus 2 plus 1. So it is a monovariant. It is monovariant. And then okay, so this is a monovariant system. Okay, and here in this area, that is BCD dash, this compound will be the phases, number of phases will be solid B and the liquid melt. Solid B and the liquid melt, and the system will be monovariant. Again, the system will be monovariant. But here in this area ACB, the area above ACB, it has only liquid melt. It has only liquid melt, so it is a single phase system, and the system will be bivariant. The system will be bivariant. Okay, and the area below the line BCD dash, we have only solids. So either solid A, solid B, or a mixture of solid A and solid B. We have only either only two solid phases exist, that is solid A and solid B. BCD we have only two phases, solid A and solid B, and the two phases either the system will be univariant. Here also system will be univariant, here it is univariant. These two areas it is bivariant. Okay, clear? Solid A and solid B മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. So that is regarding the areas. Now look at the points. The point A in this part, and how the variation, how if we cool a particular mixture of A and B, what will happen to it along this line. Okay. Now suppose a liquid mixture of composition represented by the point A is cooled at a constant pressure. See here, the liquid phase alle. This is a particular composition of A and B. See composition 100% A alla, 100% B alla. Okay, that is a particular amount A and particular amount B. But this line, more amount will be A and less amount will be B. Okay. Then suppose the temperature is falling, we are cooling it. Temperature will fall without any change of composition until the point B is reached. Temperature will fall without any change in composition until the point B is reached. Now B is on the freezing point curve of A. That means A starts freezes out. A starts crystallizes out at the point B. Okay. And the temperature corresponding to this is T1. That is T1 temperature A starts crystallizes out. The system now consists of two phases. A crystallize solid A liquid melt and therefore it is a monovariant system. If monovariant is equal to C minus 1 plus 1, 2 minus 1 plus 1 is bivariant. A crystallize two phases system will be monovariant. The temperature will fall only with a change in composition of the liquid phase.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് എ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എന്താവും, ലിക്വിഡ് മെൽറ്റിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ മാറും, എ അതിനകത്ത് കുറയും. അപ്പം എ കുറയുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ദ കോമ്പോസിഷൻ എലോങ് ദിസ് ലൈൻ. കണ്ടോ, ഈ ലൈനിലേക്ക് കൂടി കോമ്പോസിഷൻ, ഓരോ കോമ്പോസിഷനും മാറി മാറി വരും. ഓക്കെ, the composition will vary along the line B dash C. Therefore, as cooling continues, the compound A keeps on separating and the solution becomes relatively richer in B. അപ്പം ഇതിലേക്കൂടി കൂളിംഗ് നടക്കുമ്പോഴത്തേനും കോമ്പോസിഷൻ മാറുന്നതോറും എ ഓരോ പോയിന്റിലും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും, ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യും, എ ഓരോ പോയിന്റിലും ഈ ലൈനിലെ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും എ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്ത് മാറും. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി റിച്ചർ ഇൻ ബി. The solution will be richer in B. The temperature and the solution composition both change along the line BC. കണ്ടോ, ഇതിലേക്കൂടി ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനും മാറുന്നത്, ടെമ്പറേച്ചറും മാറുന്നത്. Thus at temperature T1, the solid A is in equilibrium with temperature T1. Solid A is in equilibrium with a solution of composition, this one, solution of composition X. Solution of composition X. Okay. And when another temperature T2, suppose another temperature T2, solid A is in equilibrium with a solution of another composition, that is Y. Solid A is in equilibrium with a composition Y. Okay, so in the area ACD, solid A is in equilibrium with the solution of varying composition given by the curve AC depending upon the temperature. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സോളിഡ് എയും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ ലിക്വിഡ് മെൽറ്റിൻ്റെ പല കോമ്പോസിഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. Now finally it reaches the eutectic temperature C. കണ്ടോ, സോ കൂൾ ചെയ്ത് അവസാനം ഇത് യൂടെക്റ്റിക് ടെമ്പറേച്ചർ സിയിൽ വരും. അവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ദാറ്റ് ഇസ് ഡി. ഇതുണ്ടോ, ഇവിടെ കൂൾ ചെയ്ത് നേരെ പോരുമല്ലേ, നേരെ കൂൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ T2-ലാകുമ്പോൾ കോമ്പോസിഷൻ വൈ ആകും. കണ്ടോ, ഈ കോമ്പോസിഷൻ വൈ ആകും. പിന്നെ അത് വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിനും ഓരോ കോമ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും. ഫൈനലി ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും, യൂടെക്റ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും സോളിഡ് ബി ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട്സ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ആവും. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേനും സോളിഡ് ബി ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ട്സ് ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ആവും. അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് സോളിഡ് എ ഉണ്ട്, സോളിഡ് ബി ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ബി 3-phase സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ വേരിയൻറ്റ് സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബി ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓൺലി ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമായിരിക്കും ബി ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഓൺ ഫർദർ കൂളിംഗ്, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുമ്മാ താഴത്തേക്ക് പോകത്തേ ഉള്ളൂ. ഓൺ ഫർദർ കൂളിംഗ്, സോളിഡ് എ ആൻഡ് സോളിഡ് ബി വിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ. ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും കൂളിംഗ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിക്സഡ് ഔട്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഔട്ട് ഇൻ എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ so that the composition of the solution remains constant as indicated by the point C. ഇവിടുന്ന് പിന്നെ കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് എയും സോളിഡ് ബിയും ഒരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പോസിഷൻ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. The temperature also remains constant when the solution phase has been completely solidified and the system consists only a mixture of solid A and solid B. It becomes monovariant and continued cooling results in fall of temperature below the line DC D dash. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ cooling will continue അല്ലെങ്കിൽ crystallization of solid A and solid B will be continued in a fixed manner so that the entire substance is converted to, entire solution is converted to solid. പക്ഷെ ആ സോളിഡിനകത്ത് ഈ സോളിഡ് എയുടെയും സോളിഡ് ബിയുടെയും കോമ്പോസിഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ ആ ഫുൾ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നതിന് വരെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും, ഡിയിലായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ നിൽക്കുന്നത്. And thereafter, if you cool it, we have only solid A and solid B. There won't be any liquid mixture. That is, ഈ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്കുള്ള ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതേ സിനാരിയോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ലിക്വിഡ് മിക്സ്ചർ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്താലും കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് മെൽറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ബി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ ബിയുടെ ലിക്വിഡ് മെൽറ്റിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ മാറും, ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലും ബി ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഫൈനലി സിയിലെത്തും, നേരെ എ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ രണ്ടും ഒരേ പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഫേസ് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ 2-component ലുക്സ് ലൈക്ക്. Okay, now we'll discuss the particular example of this phase diagram.